We will what we can discuss first is we'll discuss. I'll just write the formula of Newton's law of gravitation, and we'll be taking the help of Newton's law of gravitation here. So from the Newton's law of gravitation, the force of attraction between any two particles is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Formula: F is equal to G m1 m2 divided by d square. D is the distance of separation between the two particles, and what is capital G? Universal gravitational constant. Okay, today we will discuss uniform circular motion and something called as centripetal force. Means we are going to learn why all the planets revolve around the sun, why the moon revolves around the earth, what is the reason behind it. It's because of the centripetal force and how. Okay, now what is uniform circular motion? Students, uniform circular motion is the motion of the particle along the circumference of the circle with constant speed. If the speed or the velocity of the body or the particle remains constant, then the circular motion is called uniform circular motion. ओके, म्हणजे एवढं लक्षात घ्या, सर्क्युलर मोशनची स्पेशल केस युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. हाऊ? Because in circular motion only and only if the speed remains constant, then and then only it is called as UCM, uniform circular motion. Point number 1. In uniform circular motion, it's not only uniform circular motion. In circular motion, generally a very important and a real force comes into play, which is called centripetal force. Centripetal force in circular motion is given by the formula F is equal to mv square by r, where m is the mass of the particle, v is the velocity, r is the radius of the circle. This is your r here. Okay, what we are going to do is, this is Newton's law of gravitation, that F is inversely proportional to square of the distance. Now how did he show that? He used this concept of uniform circular motion. Okay, using this formula, using the concept of uniform circular motion, we can prove that force of attraction between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them. How? Concentrate. Centripetal force चा expression काय? If m is the mass of the particle, v is the velocity and r is the radius, then the centripetal force is given by F is equal to mv square by r. Ends the job. ठीक है? Now, when the particle completes one full circle, basic definition from school you know that velocity is distance travelled upon the time taken. Now, important, when the particle completes one full circle, one round, one revolution, then what is the distance covered? Distance covered is the circumference of the circle. That is the total distance covered by the particle in one revolution, and the time taken is called as the time period, capital T. ठीक है? This is the expression for velocity. Look here. Therefore, what is F is equal to mv square by r. That is equal to m असंच ठेवा. V is 2 pi r divided by t square करा. 2 pi r upon t square. This r as it is. ठीक है? Tell me what will be F then. Therefore, what will be F here? M square करा है 4 pi square r square upon t square, r as usual. Done, students? Okay. Now next step, multiply and divide simultaneously by r.
ॲट अ टाईम तुम्ही करायचं. व्हॉट विल हॅपन टू एफ, आय मीन द आर एच एस. टेल मी व्हाट बी एफ, एम 4 पाई स्क्वायर ॲज इट इज. ठीक आहे. आर इज मल्टिप्लाइड बाय आर स्क्वायर, इट बिकम्स आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर इज मल्टिप्लाइड बाय आर अगेन, आर स्क्वेअर होणार, टी स्क्वेअर होणार. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप, देअरफॉर एफ इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वेअर, आर स्क्वेअर एका साईडला घ्या. व्हॉट रिमेन्स हिअर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर. नेक्स्ट, फ्रॉम द केप्लर्स लॉ of planetary motion, third law, square of the time period divided by cube of the mean distance is equal to constant. T square is proportional to r cube. Square of the time period is directly proportional to the cube of the mean distance between the planet and the sun. Here we are not taking the planet and the sun, we are taking the motion of the particle with respect to the center. That's it. टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब जर के असेल तर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर विल बी रेसिप्रोकेट, इट इज 1 अपॉन के. आय होप यू एग्री. आता ह्याच्यात सर्च करा मुलांना. देअरफॉर एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. वाय? सिन्स मास 4 पाय स्क्वेअर अँड के आर कॉन्स्टंट. व्हॉट इज दिस? This is the Newton's law of gravitation, that force of attraction between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance taking the help of Kepler's law. That is how Newton proved that force of attraction is inversely proportional to the square of the distance. ठीक आहे. स्टुडंट्स, क्वेश्चन येतं हे एक्झाममध्ये की हाऊ डिड न्यूटन व्हेरीफाय द इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ, म्हणजे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स यूजिंग द केप्लर्स लॉज. दिस इज द आन्सर. ठीक आहे. आय रिपीट इट. व्हॉट इज ॲज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वी हॅव एफ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. ओके. व्हॉट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन? द सर्क्युलर मोशन वेअर द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टंट इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. व्हॉट इज सेंट्रिपिटल फोर्स? द फोर्स विच इज सेंटर सीकिंग or the force acting on the particle in circular motion directed along the radius and towards the center. Formula for centripetal force is F is equal to mv square by r. मुलांनो, हा फॉर्म्युला का वरून टपकलेला नाही आहे, हा डिराइव्ड आहे, फक्त तुम्हाला नाही आहे, 10th स्टँडर्डच्या सिलेबसला नाही आहे हा. ठीक आहे. नाव velocity from school level you know that speed or velocity is distance covered upon time taken. Okay. When the particle completes one round only, the distance covered is circumference and the time interval is called as the time period म्हणतात. Hence you are representing it by capital T, not small t. Because time period is the time taken to complete one revolution. F is equal to mv square by r, v ची व्हॅल्यू घाला, स्क्वेअर करा ही टर्म आली, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड द RHS बाय r. हे आर क्यूब झालं, हे आर स्क्वेअर झालं. r cube upon t square as per the Kepler's laws of planetary motion it is 1 upon k. Hence 4 pi square r square m 4 pi square and k all are constant. Hence force is inversely proportional to square of the distance. Means Newton verified that force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the particles taking the help of Kepler's laws. स्टुडंट्स, एक पॉईंट सांगते, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स इट इन रिअल लाईफ. इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे न्यूटन म्हणतो की एनी टू पार्टिकल्स विच हॅव मास अट्रॅक्ट. आता एनी टू पार्टिकल्स विच हॅव मास अट्रॅक्ट म्हणजे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिलीव्ह. लाईक इफ यू कीप अ चेअर अँड अ टेबल बिसाइड्स, दे डोंट स्टिक टू इच अदर. इजंट इट? रिमेंबर व्हाय स्टुडंट्स? बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन which is called as the gravitational force is very very weak in nature, but you cannot ignore it because it is the one. It is because of this gravitational force the earth is revolving around the sun and the moon is revolving around the earth, only and only because of the gravitational force. Not only that, gravitational force is the weakest force in nature. You cannot experience it, but it was discovered by Newton. मुलांनो, तुम्हाला माहिती आहे न्यूटन वॉज अ जिनियस, एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन. त्याने काय फालतूचा फोर्स प्रपोज केलेला नाही आहे.
he has proposed gravitational force, which is the weakest force in nature and therefore we don't experience it. But it is responsible for the shape of the stars, planets, galaxies, this, that. Why do planets revolve around the sun? Why are asteroid belt present between Earth and Mars, etc. etc. सगळं जे आहे इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि म्हणून हा कॉन्स्टंट, ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट हा युनिव्हर्सल आहे. ओके, दॅट इज द रिझन हिअर. ओके स्टुडंट्स, दिस पार्ट इज इम्पॉर्टंट. इथं थोडंसं तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये जरासं मिस्टेक मिळेल, नथिंग एल्स. ठीक आहे स्टुडंट्स, आय विल टेक अप द सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स इन द क्लास. आय विल टीच यू दॅट पार्ट ऑल्सो. यू कॅन गो थ्रू द सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. हां, अनसॉल्व्ड एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सोडवून देते आणि त्याची फोटो पाठवते लगेच ऑन द ग्रुप, बट दॅट विल बी आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक स्टुडंट्स. फॉर टुडे विल डिस्कस द सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स बिकॉज आय हॅव टू टीच देम इन क्लास. तुम्हाला एक पॉईंट सांगते, examples or problems will come only for 2 marks board point of view, so please don't waste your time in solving highly complicated problems. Students, ensure that whatever problems are given in the exercise or in the lesson in between, please ensure that you have practiced them properly. Okay, hard mathematical steps, if they are involved, then that will not come. If the mathematical manipulation is very difficult, cancelling, dividing, multiplying is very lengthy, such problems don't come because problem weightage from board point of view is hardly 2 marks. So just keep this in mind that we have to solve problems but not too heavy and too lengthy problems. Okay, not only gravitation, there is one more topic students, heat, where the problems are a bit lengthy. I don't say that they are very complicated, this and that. We'll solve. Look here, page number, I am taking the textbook and I will solve it in front of you and show what is the problem saying. Page number 6, example number 1. This is a solved problem student. Example number 1, page number 6. Mahindra and Virat, IPL Zindabad, are sitting at a distance of 1 meter from each other. See what is given. I'll solve it and show. This is the way you write. Given distance between Mahindra and Virat is 1 meter. Their masses are 75 kg and 80 kg. Now mass of Mahindra, M stands for Mahindra, 75 kg. Given quantities पहले लिहायचे. Mass of Virat, V stands for Virat, 80 kg. Done. Next, what is the gravitational force between them? What we are supposed to do here? We are असं लिहायचं, to find the gravitational force of attraction between them. Formula लिहायचा. We have F is equal to, you get marks for steps students. We have F is equal to G, mass of Mahindra, mass of Virat divided by D square. Therefore F is equal to what? G ची value घाला 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of Mahindra is 75 kg, mass of Virat is 80 kg. जेवढे मॅनिप्युलेशन सिम्प्लिफाईड फॉर्ममध्ये आहेत ते तेवढे सॉल्व करायचे. डिस्टन्स इज 1 मीटर, 1 मीटरचा स्क्वेअर इज 1. ओके, एंड्स द जॉब. 8 we'll put here like this. 6.67 can be rounded off as 6.7. राउंडेड ऑफ कळतं ना तुम्हाला राउंडिंग, कारण जरा कॅल्क्युलेशन्स लेंदी पार्ट असलं तर राउंडिंग करायचं स्टुडंट. 6.6, 7 इज ग्रेटर दॅन 5. ओके, 6.7. ओके, मायनस 11. आता मल्टिप्लाय करा. 8 5 40, 8 7 56 प्लस 5 61. दॅट्स इट. कळतं आहे आता झालं. डिनॉमिनेटर इज 1 स्टुडंट्स. व्हेरी इझी. दिस इज 6.7 इंटू 61 धरूया, इंटू मायनस 11ला 2 0 कमी करा, -9. ओके, व्हेरी इझी टू मल्टिप्लाय. व्हॉट इज 6.7 इंटू 6.1, सॉरी 61. 6.7 इंटू 61. It is, answer is approximately 408.7 into 10 raised to minus 9 Newton. Okay, in textbook what it is given? It's given as 4.002. कारण आपण इथं 6.6 धरलं आहे त्यांनी, म्हणून आता तुम्ही म्हणा टीचर हे 4 पॉईंट आन्सर काय टेक्स्टबुकमधलं 4.002 इंटू 10 raised to
-7 न्यूटन. इजंट इट सेम? 2 डेसिमल शिफ्ट करा मागे, -9चं होणार -7. आर यू ओके हिअर? दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स स्टुडंट्स. ठीक आहे, दॅट इज द थिंग हिअर. साधं मल्टिप्लिकेशन असेल तर दिस शुअर शॉर्ट विल कम फॉर 2 मार्क्स, कारण हिअर स्टुडंट्स आर एबल टू मल्टिप्लाय अँड गेट द आन्सर बिकॉज इट्स अ व्हेरी इझी पार्ट. हां, आणि एक इम्पॉर्टंट पॉईंट, F इज इक्वल टू 408.7 as I have got into 10⁻⁹ Newton. Students, please ensure that the answer is in a box. That's it. कळतंय? This is the thing here. ह्याच्यानंतर they have given one more problem and few more problems and I will deal them in the next class. You go through this part. It's very important. सगळे सॉल्ड पण घेऊया, अनसॉल्ड तरी घेणारच, पण अनसॉल्डचे मी फोटोज पाठवते, सॉल्डचे फोटोज पाठवायची गरज नाही. दे आर रेडीमेड इन युअर हँड. ठीक आहे. फॉर टुडे आय विल स्टॉप. बाय.